হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি ভালো আছেন। আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। তো ওয়েলকাম টু শর্নাস কিচেন। আজকে আমি তৈরি করব সরপুঁটি মাছের দু পেঁয়াজা। এটা দেখতে এবং খেতে খুবই ভালো লাগে গরম ভাতের সাথে। তো এখানে আমি 4টা সরপুঁটি মাছ ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। সামান্য লবণ আর একটু হলুদ, একটু মরিচ দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। তো ভালো করে মাখানো হয়ে গেলে আমি এখন চুলায় একটা ফ্রাই প্যানে পরিমাণ মতো তেল গরম দিয়ে দিয়েছি। তো তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি মাছটাকে দিয়ে দিব। তো মাছগুলো দিয়ে দিয়েছি। তো তেলটা সেই রকম গরম হয়নি, মাছগুলো দিয়েছি। মাছগুলো একটা মাছ মনে হচ্ছে চারিদিকে লেগে গেছে, কারণ কড়াইটা ভালো করে গরম হয়নি। তো আমি সবগুলো মাছ উল্টে পাল্টে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। তো মাছগুলো ভাজা হয়ে গেলে আমি মাছগুলো সাইড করে রেখে দিয়ে মাঝখানে আমি পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিয়েছি। তো পেঁয়াজগুলো আমি তেলের মধ্যে ভেজে নিব। তো আমি আগে মাছগুলো সাইড করে তারপর পেঁয়াজগুলো ভেজে নিচ্ছি। তো আপনারা চাইলে মাছগুলো উঠিয়েও ভাজতে পারেন। তো পেঁয়াজগুলো আস্তে আস্তে হালকা ভাজা হয়ে যাওয়ার পর আমি এখানে সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে দিয়েছি, পরিমাণ মতো। যেহেতু এটাকে আমি ঝোল দিব না, তা সেই অনুযায়ী লবণটা দেওয়া হয়েছে। তো এখন পেঁয়াজগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। আর প্লিজ আমার ভিডিওটা যেখান থেকে দেখছেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর পাশে থাকা নোটিফিকেশান অন করে দিবেন, এতে করে পরবর্তী ভিডিও দেখতে আপনাদের সুবিধা হবে। তো এখানে আমি 2-3টা কাঁচামরিচ ফেলে দিয়ে দিয়েছি। আর লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন। তো পেঁয়াজগুলোকে আমি ভালো করে আস্তে আস্তে লাল করে ভেজে নিব, ঝরঝরা করে। তো পেঁয়াজগুলা প্রায় ভাজা হয়ে গেছে। তো ভাজা হয়ে গেলে আমি এটাতে ধনেপাতা কুচি অ্যাড করব। তো ধনেপাতা কুচিটা অ্যাড করার আগে আমি আরেকটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। আর মাছগুলোকেও পেঁয়াজের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো এখন আমি ধনেপাতা কুচিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তো ধনেপাতা কুচিটা দেওয়ার পরে কিন্তু এটা রেডি। তো এটা কিন্তু পরে গরম গরম অবস্থায় ভাতের সাথে বা ইয়ার সাথে খাওয়া যায়, পোলাওর সাথে। তো আমার ফ্রাই ভাজা শেষ সরপুঁটি মাছ। এখন হালকা একটু ঠান্ডা ঠান্ডা অবস্থায় এটাকে পরিবেশন করব একটা বাটিতে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন হালকা গরম গরম অবস্থায় বাটিতে পরিবেশন করছি। তো আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন প্লিজ। আর ধন্যবাদ সবাইকে।